तुमको संखोली कमल चरणी कुसुमांजलि देवाकु मनरे भाली कमल चरणी कुसुमांजलि देवाकु मनरे भाली साइती रखिछि नाना जाति फूल साइती रखिछि नाना जाति फूल बन उपवनु तुली बन उपवनु तुली कमल चरणी कुसुमांजलि देवाकु मनरे भाली जीवन रे सेवा करिथिले सिना मरणे पारिबे करी जीवन रे सेवा करिथिले सिना मरणे पारिबे करी से पारी को जीवा बेल हेब जेबे तुमे ने बह कर धरी से पारी को जीवा बेल हेब जेबे तुमे ने बह कर धरी सेवार सुजोग दिउथ देव सेवार सुजोग दिउथ देव एतिकी श्रीपदे अळी एतिकी श्रीपदे अळी कमल चरणी कुसुमांजलि देवाकु मनरे भाली कमल चरणी कुसुमांजलि देवाकु मनरे भाली साइती रखिछि नाना जाति फूल साइती रखिछि नाना जाति फूल बन उपवनु तुली बन उपवनु तुली कमल चरणी कुसुमांजलि देवाकु मनरे भाली कमल चरणी कुसुमांजलि देवाकु मनरे भाली। जय गुरु। जय गुरु। आस हे परम सुंदर 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 मधु सौरभे आमोदित करी मधु सौरभे आमोदित करी बिरही मोर मंदिर बिरही मोर मंदिर आस हे परम सुंदर आस हे परम सुंदर आस हे परम सुंदर
हे परम बंधु गुरु निर्गुण, हे परम बंधु गुरु निर्गुण, होइया सबारे साकार सगुण, होइया सबारे साकार सगुण, आदरे मधुरे बरिबाकु मन, आदरे मधुरे बरिबाकु मन, निराजना पद कञ्जर, निराजना पद कञ्जर, आस हे परम सुन्दर, आस हे परम सुन्दर, आस हे परम सुन्दर, मोर भुवन रे आस बतरी, मोर भुवन रे आस बतरी, अमर ज्योतिर वैभव धरी, अमर ज्योतिर वैभव धरी, लिभाइ दिए भव जीवनरु, लिभाइ दिए भव जीवनरु, माया घेरा घन अन्धार, माया घेरा घन अन्धार, आस हे परम सुन्दर, आस हे परम सुन्दर, आस हे परम सुन्दर, तुम पूजनार कमल करबी, तुम पूजनार कमल करबी, तुम भजनार पीरति पुरबी, तुम भजनार पीरति पुरबी, चरणे अरपी पारि नाही बोली, चरणे अरपी पारि नाही बोली, चला पथ मोर बन्धुर, चला पथ मोर बन्धुर, आस हे परम सुन्दर, आस हे परम सुन्दर, आस हे परम सुन्दर, भावराई जरा भावमय देव, भावराई जरा भावमय देव, मो जीवने का तुमे ही अभाव, मो जीवने का तुमे ही अभाव, तुम आलोकरे परिपूर्ण करी, तुम आलोकरे परिपूर्ण करी, भरी
दिया हृदय कंदरा भरी दिया हृदय कंदरा आशा हे परमा सुंदर आशा हे परम सुंदर आशा हे परम सुंदर मधु सौरभे अमोदित करी मधु सौरभे भवबन्धन मोचन पूजवरं गुणहीनम शेषगुणाधिपति भव भीरुजने सत तम्बरद प्रणमामि गुरुं शिव कल्पतरुं प्रणमामि गुरुं शिव कल्पतरुं। जय गुरु भाई सुना जाଉଛି जय गुरु आज्ञा जय
तुम्हारे भजना प्रभुरे बालाले तुम जाया गाना प्रभुरे बालाले तुम जाया गाना ईश्वर जगता बिंदु मातारा ईश्वर जगता बिंदु मातारा तुम्हारे पारायणा ईश्वर जगता बिंदु मातारा तुम्हारे पारायणा हे आनंदा भुवना नंदा माया चिरा प्राण भारत में अनाथ प्राण प्राण भारत में अनाथ प्राण खीरा सृष्टिरा त्रासा भावना निखिला सृष्टिरा त्रासा भावना प्राणायामा खाना मंत्राणी नाना प्राणायामा खाना मंत्राणी नाना झंकारा वेदा झंकारा प्राणायामा खाना मंत्राणी नाना झंकारा वेदा झंकारा हे आनंदा भुवना नंदा तुम्हारे तेराते तुम्हारी दया रे तुम्हारे तेराते तुम्हारी दया रे राज्य तुम्हारे अंतरे बाहरे राजू माधोते अंतरे बाहरे बोलो सीतारा भवानी मनोरा बोलो सीतारा भवानी मनोरा चला पथा गोरा अंतरा चला सीतारा भवानी मनोरा चला पथा गोरा अंतरा हे आनंदा भुवना नंदा माया चिरा
माया चिरा सुंदरा बंदाइया जी चोराया तुम्हारा बंदाइया जी चोराया तुम्हारा समाना सुंदरा हे आनंद माया सीता जय गुरु परिचय पत्र पाठ करिया। ମୁଁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଙ୍କୁ एकमात्र गुरु एवं इष्ट रूपे वर्ण करिएछि एवं तांको प्रदत्त जय गुरु सिद्ध मंत्र ग्रहण करी नीलाचल सारस्वत संघ पुरीଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବତ୍ସ ମୁଁ ସଦ୍ଗୁରୁ, ମୋ ଭିତରେ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଲୀଳାୟିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା ହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବସିଛ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମ ଠାକୁର ସଦ୍ଗୁରୁ, କେବଳ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ। ମା, ମାତୃତ୍ୱରେ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ରମଣୀତ୍ୱ ଶୈତାନର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ, ସୁତରାଂ ଜନନୀତ୍ୱ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାରି ନୟନଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସଂସାର ବନ୍ଧୁରେ ଭକ୍ତକୁ ଜଳାଇ ପୋଡ଼ାଇ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ସେହି ମାତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅ ଏବଂ ଚିରଦିନ ନିମିତ୍ତ ସେହି ମାତୃସତ୍ତାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଅ। ତୁମେମାନେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ, ସୁତରାଂ ତୁମେମାନେ ସଂସାର ତାପରେ ତାପିତ ହୋଇ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଭଗବତ ମହିମା ପ୍ରଚାର ନ କଲେ ଆଉ କରିବ କିଏ? ସ୍ୱଗଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କବି ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ନ ମମ ସ୍ୱଗଣ କାତର। ମା, ଏ ସଂସାର ମାୟାର ଖେଳ କର, ଅଜ୍ଞାନତାର ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଖ ଯେ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଅଛି ନିଜ ଅନ୍ତରରେ। ସୁଖ ଭୋଗରେ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ତ୍ୟାଗରେ ବା ଯୋଗରେ। ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ସୁଖ, ତାହା ଆସକ୍ତି, ପାପ କଳୁଷିତ। ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ସୁଖ। ତୁମେ ମନ ପ୍ରାଣ ପବିତ୍ର କରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଚିନ୍ତା କର ଓ ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଜୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ଧାରଣ କରିବ, ସେତେ ପରିମାଣରେ ତୁମେ ନିର୍ମଳ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ବାହିକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ ଓ ସାଂସାରିକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାନ୍ତି ଲାଭର ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ବତ୍ସେ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଖ ପାଇ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଥାସାଧ୍ୟ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ଉପକାର କର। କେବେ ହେଲେ ଆଚାର ଲଙ୍ଘନ କର ନାହିଁ। ମା, ତୁମେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରୁ ସୁଖ ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ତରର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ମୋତେ ଖୋଜିଲେ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ତୁମ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବସି ରହିଛି। ବତ୍ସେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମର ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଦୂର ହେବ। ତୁମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରି ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣରେ ତାଙ୍କରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଯାଅ। ବତ୍ସେ, ବାହାରେ ମୋର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ମାତ୍ର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ବାହିକ ବିଷୟ ମାତ୍ରକେ ମାଇକ ବୋଲି ଜାଣିବ। ତୁମେ ମୋତେ ଅନ୍ତରରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର।
ବାହ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଓ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଥିବ। ମା, ମୁଁ ଦେହସ୍ଥ, ଏହା ଭୁଲି ମୁଁ ତୁମର ହୃଦୟସ୍ଥ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କର। ଦୂରତ୍ୱର ବ୍ୟବଧାନ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ମା, ତୁମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ମନେ କରିବ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏତିକି ଭାବନାରେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାଣରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ସେଇ ଭାବର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ ଓ ତାଙ୍କରି ସେବା ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଖ ପାଇ ଭଗବତ ନିର୍ଭରତା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ହିଁ ନାରୀ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଗୃହିଣୀର ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଓ ସନ୍ତାନ ପାଳନ ସ୍ୱଧର୍ମ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସାଧନ ଭୋଜନର ସମୟ ଅଳ୍ପ। ସୁତରାଂ ସର୍ବଦା ଗୁରୁ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଧବା ନାରୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଧର୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ମା, ଏ ଜଗତରେ ରାଜରାଣୀ ଠାରୁ ଭିକାରୁଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଭାବ। ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ଉପନୀତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ଅଭାବ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ମା, ତୁମେ ଜୀବଜଗତକୁ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷା କର। ସକଳ ଅଭାବ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ବିଶ୍ୱପତି ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ହେ। জয় বিশ্বপতি শিব স্বরূপ হে পরমানন্দ দায়ী চন্দ্র রূপ হে পরমানন্দ দায়ী চন্দ্র রূপ হে জয় শান্ত দান্ত জগত ঈশ্বর জয় শান্ত দান্ত জগত ঈশ্বর জগৎপতি ঘেন মোর নমস্কার জগৎপতি ঘেন মোর নমস্কার জয় সকল বিবুধ আশ্রয় হে জয় সকল বিবুধ আশ্রয় হে জয় ব্রহ্ম স্বরূপ সদা সয় হে জয় ব্রহ্ম স্বরূপ সদা সয় হে সতী প্রাণাধিক প্রিয় পতিশ্বর সতী প্রাণাধিক প্রিয় পতিশ্বর জগৎপতি ঘেন মোর নমস্কার জগৎপতি ঘেন মোর নমস্কার জয় পূজ্য নম সহৃদয়াধার জয় পূজ্য নম সহৃদয়াধার জয় স্বামী পঞ্চ প্রাণধীশ্বর জয় স্বামী পঞ্চ প্রাণধীশ্বর জয় নয়ন তারকা জ্ঞান
जय नयन तारका ज्ञानाधार जगत्पति खेना मोर नमस्कार जगत्पति खेना मोर नमस्कार जय पत्नी आनंद प्रदायक हे जय पत्नी आनंद प्रदायक हे तुमी ब्रह्मा शिव लोकपालक हे तुमी ब्रह्मा शिव लोकपालक हे पति ब्रह्म स्वरूप निर्गुणाधार पति ब्रह्म स्वरूप निर्गुणाधार जगत्पति खेना दीना नमस्कार जगत्पति खेना दीना नमस्कार जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय पत्नी प्राणा धिक दया सिंधु जय पत्नी प्राणा धिक दया सिंधु दासी सर्वदोष नाथ क्षमा कर दासी सर्वदोष नाथ क्षमा कर तव पद कञ्जे कोटि नमस्कार 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 जय गुरु Joy Guru and Nikama Upadesa, the source of karma. Today I am repeating whatever I have always been telling you. I shall also wait for liberation until those who have taken my refugee after complete self surrender, treating me as their own, are not liberated. I bless. Let your mind be pure and inspired. Let not ego deviate you from your goal. Even after dissolution of the physical form, I will continue to guide you in the same manner as I was doing when I was in physical body. This physical body is not your guru. He who lives within this body is your guru. You feel of your heart completely with serene and sublime feelings. Always dwell on the feelings that your Jivan Mukta. Don't pursue any work on somebody's instructions. The source of your action is Ananda. You have accepted action in joy. You are born to materialize the ideals of Sri Gurudev. If this ideal and goal remain bright in your mind, you can always engage yourself in new actions and nectar will flow from those actions. You are living instruments espousing the ideal of Sri Gurudev.
If it always remain alive in your mind, you can gradually accelerate your progress, engaging yourself in actions one after the other. Dear child, you may perform sadhana to any extent, but you have to definitely enjoy the fruit of actions for which you have come to this world. However, its ways and magnitude are different for a sadhaka. Even if the perfection is achieved due to the virtue of the previous birth, the fruits of one sanchita karma and kriyamana karma are extinguished for the fruits of prarabdha karma remain. But this prarabdha karma for a sadhaka becomes pale like moon before the sun. He who accomplishes creation, sustenance, and dissolution of the universe at a glance also endures silently the cruel sufferings of Prarabdha. Joy Guru. Joy Guru. Minutes of the 1005th Sangha Puja, Nigama Smriti Mandira, Efland, Sunday, May 31st, 2026. Host members Ahanik, Devi Samal Bhai, and Bijoy Sau Bhai. Record of attendance is available on our website. The Sunday Sangha Puja was preceded by Adhibasa on Saturday evening, beginning at 7 p.m. The Adhibasa Puja included evening prayer of Stauta Bandhana, followed by Nigama Upadesa and Purusha Prasanga. We came to know about the divine intervention of Thakura, who appeared as one of his disciples as Postmaster Datta Bhai, so his mother could feel her son's presence on her deathbed. The evening prayer meeting concluded with Vidya Prasana, Joy Guru Namakirtana, and the closing of the main prayer hall. Thakura was offered evening bhogo, followed by the disciples present partaking prasada. The first session of the Sunday Sangha Puja worship session started with Pratiksha, prayer sung by Banima, Mo, Pranara Thakura, Asibe, and Arpitama. At 7:30 a.m., Vijay Bhai offered Arati Seva to Thakura. Gyana Bhai led the singing of Bandana, Bandai, Guru Charana, and Sota Bandana. Anu Bhai read verse 70 from the sacred text Guru Gita. Braja Bhai led the reading of Parichaya Patra, followed by prayer seeking success of our Sammayanis and the construction of additional space at NSM for Thakura's living quarters and to comfortably accommodate a larger number of his disciples. Biju Bhai read excerpts from the Sangha Sevaka 27th year part 3, which included Bandana, Prasana, and Prasana Karinka Prati. The focus was Thakura as the redeemer of ordinary mortals, Jiva Janankara Udharakarta. Vijay Bhai invited Thakura for the next session and to accept the offering of morning bhoga. He invited members and guests to partake prasada. The session concluded with the chanting of Joy Guru. The second session was preceded by the singing of Abhana songs beginning at 9:30 a.m. The prayer session promptly started at 9:45 a.m. Smita Baima sang the Bandana song Nirekhi Nirekhi, followed by Prabhakar Bhai's reading an excerpt from Nigama Upadesa, page 45, Centralize the Mind. We learned that the only thing that is required of us is singular devotion, chanting of sacred Joy Guru Mahamantra and prayer. Vishwabhai read the minutes of the prayer session at 10 a.m. Guru Charan Naik Bhai, representing our Kendra Sangha, Central Sangha Puri, joined our Sangha Puja to read from our sacred scriptures and discuss issues and their implications. He explained that Thakura is the main or our Mula Tattva. He is the ultimate redeemer who helps us attain salvation. We are blessed with salvation through the blessings of Thakura, the Brahmavit Guru. Thakura will also show us the way, but we have to walk the path. We thank Gurcharan Bhai and transition to the beginning of our YA session. Aryan sang a prayer, Akhiro Luvare Sakati Kahi Koruthiba. Swatima led and conducted the YA session. Anik, Devi Samal Bhai, and Vijay Bhai offered Bhava Vinimoy Seva. Anik reflected on his academic experience of the past year. Devi Bhai expressed thankfulness and gratitude, and Vijay Bhai, it being his 70th birthday, reflected on his 43 years of living in the United States.
He stated that during this period, his most significant accomplishment is finding Thakura and accepting him as his one and only Guru. He also explained his plans to transition to a senior active role in our Sangha. Ashrita, Suveni, Divedima, and Swatima invited Thakura and members of the Sangha for the Sangha Puja on June 7th. Ashwin Bhai invited Thakura and all disciples to his Grahasana annual puja. Vijay Bhai invited Thakura for the worship session in the evening and sought forgiveness for all known and unknown mistakes made that day in service of Thakura and Sangha. Rashmi Chaudhary Ma sang Vidat Ratana. Vishwajit Bhai took attendance, followed by Joy Guru Namakirtana and the closing of Asana. Bhogo was offered to Thakura Maharaj, and the assembled disciples partook prasada. Joy Guru. जय गुरु पंच सन्यासिनी शिष्या आमे सन्यासिनी शांतिमयी देवींकर पढ़ुथुलु 253 पेज रो फर्स्ट रो स्टार्ट करछि जय गुरु 15-15-26 एणे वर्षा अभाव रे देश श्मशान हेलाणी मोर विश्वास ए वर्ष आश्विन कार्तिक मासरे भीषण प्राकृतिक विप्लव संघटित हेबा अन्यान्य कुशल कानूर मा प्रसूति हेले मते जणाइबो अश्विनी बाबू और तांकर स्त्री पुत्र कन्या मानकु मोर स्नेह आशीर्वाद जणाइदेब सेमानक सरल और भक्तिपूर्ण व्यवहार रे मु विशेष तृप्ति लाभ करिछि इति आशीर्वादक श्री श्री निगमानंद 1326 साल भाद्र 9 दिन रेणुर जन्म हैला संध्या मा तार नाम देले ठाकुर पद रेणु रेणु चक्षु दोष नहीं जन्म होइतिला केते दिन धरी चिकित्सा चलिबा परे तार सही चक्षु दोष आरोग्य हो जाइतिला एहार 2-3 मास परे बाबा और माँ कानू और रेणु को नहीं पुरी धाम दर्शन ने जाइथिले एवं आम समस्तंकु संध्या माँ को दायित्व रे छाड़ी जाइथिले तापरे सान भौणी छानार कांदा बोबाळी देखिबो कोन संध्या माँ सेतेबेले कौशल रे ताकू किंचित आश्वस्त करि दैथिले आम बसाघर सन्निकटरे मने हुए श्री श्री ठाकुरंकर कोनसी शिष्य भक्तंकर गृह थिला संध्या माँ प्राय प्रत्येक अपराह्न रे छाना को सांगरे धरी सेही घर को बुली जाउथिले ताहार अल्प दिन परे बाबा माँ पुरी रु फेरी आसले आम मैंने श्री ठाकुर निकट को पत्र लिखा आरंभ कर अवश्य प्रथम लिखु केते लेखा एसबू कथा जाना पर चिठी लेखा संध्या माँ शिक्षा अनुसार कौन पर्वर सूत्रपात होता रेणु जन्मर केते मास पर संध्या माँ से असुस्थता पुनराय देखागला सेतेबेले आम मानकर मनोवेदना कहले न सरे इतिमध्य श्री ठाकुर मते गोटे चिठी लिखिथिले ओं तत्सत सारस्वत मठ 13/7/26 शांतिर पुनराय असुस्थता संवाद रे दुखित हली तुम बापा मुखर शुणी यही रोग पुणी आक्रमण कले आ जीवन आशा नहीं बोधहुए शांतिर मर्त्यधाम रहिबार इच्छा नहीं जेतेबेले जेभली अवस्था हम मते जणाउथिबो मु भल अछि पिलामानकर असुस्थता क्रमे भल आड़कू जाउछि शीत ऋतु रे ए देश रे कार्यक्रम अधिक कुमिला आश्रम सेवक माने चांदपुर अंचल रे और बगुड़ा आश्रम सेवक माने बरिशाल अंचल रे झड़िका अर्थ जनगणकर सेवारे नियुक्त अछंती अर्थ संग्रह निमित्त यथासाध्य चेष्टा मध्य चली शांति जदि सुस्थ था तेबे भवानीपुर महिला मानक ठारू अर्थ संग्रह भार ताकू ही देई थांती विभिन्न दिगरु आम मानकर कार्य वर्तमान खूब बढ़ी जाइछि तुम माने मोर आशीर्वाद जानिबो इति तुमर सुभाध्यायी ठाकुर पुनराय संध्या माँ असुस्थ होई पड़िबारु आम माने विषण्ण मनरे घुरी बुल्लु तांको मुह को चाहिए अंतररू कह उठे से ही एथर आम मान को आश्वासना बाणी शुणाउथिले सांत्वना बाणी शुणाउथिले संध्या माँ कला रंगर गोटे एसराज थिला से खूब भल भाव एसराज बजाई पारुथिले तांको कंठस्वर केड़े अपूर्व थिला दिने से एसराज टी मते देई कहिथिले तू याकू रख मु ता बेसी दिन बंचिबि नाही पुणी जदि जन्म लाभ करे तेबे केबे मु तो निकट रे याकू देखि चिन्हि पारिबि एकथा शुणी सेतेबेले मु कोह संभाली पारि नथिली दुखर कथा देश विभाग हिंदुस्तान पाकिस्तान गोलमाल फल एसराज टी मु हराई बसी विविध परामर्श पर शेष चेष्टा रेडियम ट्रिटमेंट पाई संध्या माँ को रांची पठाइबा स्थिर हला सेठारे गोटे घर भड़ारे नियागला बापा संध्या माँ निकट रहिबा स्थिर करी अन्य कार्य पाई लोक नियुक्त करदेले मृत्यु जे सन्निकट ताहा एहा संध्या माँ को अज्ञात नथिला थिला आम मानकु आम भाई भणी मानकर विश्वास थिला जे से निश्चय सुस्थ होई पुनराय फेरी आसिबे आउ जे तांकर दर्शन मिलिबा नै ताहा आम मानक कल्पनार बाहर थिला वर्ष अधिक काल घनिष्ठ भाव आमे माने संध्या माँ संग सुख मध्य अतिबाहित करथिलु बापा माँ संगे सेतेबेले आमर खूब अल्प संबंध रहुतिला दिवारात्र तांकरी सानिध्य आम मानकर आनंद उल्लास मध्य काल अतिबाहित हेउतिला
ତାଙ୍କର ରାଞ୍ଚି ଯାତ୍ରା ଦିନଟି ବଡ଼ ମର୍ମନ୍ତୁଦ। ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆମମାନେ ଆକୁଳ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ କୋଳକୁ ନେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରି ପୁନରାୟ ଫେରିଆସିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଲଜ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ। ସେ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଥଚ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରଣୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଯାଉଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ମା ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଡାକି କେତେ କଥା ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ଶାନ୍ତିମା 1326 ସାଲ କାର୍ତ୍ତିକ ଶେଷ ଭାଗରେ ରାଞ୍ଚି ଯାତ୍ରା କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଆମମାନେ କେତେ ଦିନ ଧରି ମୁହ୍ୟମାନ ଓ ହତଭାଗ ରହିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କ ରାଞ୍ଚି ଯାତ୍ରାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 2 ଖଣ୍ଡ ଚିଠିରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋତେ ନିମ୍ନ ମତେ ଲେଖିଥିଲେ। ଓଂ ତତ୍ସତ୍। ସାରସ୍ୱତ ମଠ 24/7/26। ଶାନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଲେଖିଥିଲା। କାଲି ରାଞ୍ଚିରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଛି ଯେ ଆଉ ଲୋକର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସେ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଇତି ଆଶୀର୍ବାଦକ ଠାକୁର। ଓଂ ତତ୍ସତ୍। ସାରସ୍ୱତ ମଠ 14/8/26। ଶାନ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇବ। ଆଶ୍ରମରୁ ପତ୍ର ପାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଞ୍ଚି ଠିକଣାରେ ପତ୍ର ଲେଖିଛି। ଆଶ୍ରମକୁ ନଗଲେ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ପାଇବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଢାକା ଶାଶ୍ୱତ ଆଶ୍ରମ ଠିକଣାରେ ଏହି ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଇତି ତୁମର ଠାକୁର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ 2 ଖଣ୍ଡ ପତ୍ର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇଦେଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ସର୍ବଦା ପତ୍ର ଯୋଗେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟୟଭାର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ବାପା ହିଁ ବହନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ କାକାବାବୁ ଯିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଆଂଶିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡକୁ ସେ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ମା ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ରାଞ୍ଚି ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବାପାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ଘଟିଲା। ସେ ସବଜଜ୍ ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଆସନସୋଲ ବଦଳି ହେଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଚାଉଳପଟି ଲେନ୍ର ଭଡା ଘର ଛାଡି ନ ଦେଇ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କ ଫେରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାକଡ଼ାସୀ ଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନର ଭାର ଅର୍ପଣ କରି ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 1-2 ଜଣ ଲୋକ ଜଗାଇ ରଖି ବାପା ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନସୋଲ ଚାଲିଗଲେ। ରାଞ୍ଚିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅବନତି ଦିଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଠିକ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ କିଛି କିଛି ବୁଝା ପଡୁଥିଲା। ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ପ୍ରୋକ୍ତ ଚାଉଳପଟି ଲେନ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଗଲା। ଆସାନସୋଲକୁ ଆସିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ 24/11/26 ତାରିଖ ଚିଠିରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ କାହାରିକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ତୁମମାନେ କଲିକତା ଆସିପାରିବ କି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଜକୁମାର ମୈତ୍ରଙ୍କର ନିମତାଲା ଲେନ୍ସ୍ଥ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ମାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ଯାହା ହେଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପତ୍ର ପାଇ ଆମମାନେ କଲିକତା ଯିବା ନିମିତ୍ତ ଅତିଶୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଲୁ। ମନରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲି ଯେ ପୁନରାୟ ଉଭୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଗଳ୍ପ ଆମୋଦର ଆନନ୍ଦ ଆହ୍ଲାଦରେ ଦିନ ବିତାଇବୁ। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର, ଏଇ ଜୀବନରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପତ୍ର ପାଇ କଲିକତା ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭୀଷଣ ସର୍ଦ୍ଦି ଜ୍ୱରରେ ଶଯ୍ୟାଗତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଅନୁଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ ରୂପେ ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କଲିକତାରେ ଚାଉଳପଟି ଲେନ୍ର ସେହି ବସା ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ବାରଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରେଲିଂ ଧରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା ମାତ୍ରେ ସେ କହି ଉଠିଲେ, କିଏ ଅଶ୍ୱିନୀ କିରେ? ଶାନ୍ତି ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଚାଲିଗଲା। ତୁମମାନେ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ। ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଶ୍ରବଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲୁ। ବାପା ମା ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଦୋତାଲାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧାଇଁଗଲି। ସେତେବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି। କେବଳ ଶ୍ରୀ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାକଡ଼ାସୀ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ, ନଗେନ ମା, ଜୁଇରାଣୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ପରିଚୟ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ମା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପରେ ନେଇ ଆସିବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଛାଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଜୁଇ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଠାରୁ ଜାଣିଲି ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କର ଜାମାତା ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ଭାଦୁଡି ଓ କନ୍ୟା ନିର୍ମଳା ତାଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କେତେଦିନ ଧରି ସନ୍ଧ୍ୟା ମା ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ରକ୍ତବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅତିରିକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି।
ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାୟ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଜୁଇରାଣୀ ତାଙ୍କର ଏପରି ସେବା ଯତ୍ନ କରିଛି ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ପରିଷ୍କାର କରିବା, ସେଜ ବଦଳାଇବା, ପଥ୍ୟ ଦେବା ଆଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶୋକରେ ମୁହ୍ୟମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ। କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଧୀର ସ୍ଥିର ନିର୍ବିକାର, ସେ ହିଁ ଆମର ପରମାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ। ଭାଇ ଆଉ ପଢିବି ନା ଏଠି ରଖିବି? ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ଜଷ୍ଟ ହେଲା। ପଢିଛନ୍ତି ଆର ପେଜର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ପେଜର ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉଠିବାର ଟିକେ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଫଳରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଆମର କାହାରି ମନ ନଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇ ପଡିଲେଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ଆମରି ଦୋଷରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟି ନଥିଲା। ଏହି ଅବଶୋଷ ବହୁଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ପରେ ଜୁଇରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମସ୍ତକରେ ବହନ କରି ପରପର ଯାତ୍ରା କରିବା ହିଁ ଶାନ୍ତି ମାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅନ୍ତିମ କାମନା ଥିଲା। ଦୟାମୟ ଠାକୁର ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କର ଉକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅନ୍ତିମ ପଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଇଙ୍ଗିତରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପଦସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶ୍ରୀଚରଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଉଠିଲା। ତାହାର କ୍ଷଣକାଳ ପରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମସ୍ତକ ସ୍ଥାପନ କରି ଠାକୁରଗତ ପ୍ରାଣ ସର୍ବତ୍ୟାଗିନୀ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଶାନ୍ତି ମାଙ୍କର ନିଷ୍ପାପ ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରି ଅମର ଧାମକୁ ପ୍ରାଣ କରିଥିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା 1326 ସାଲ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ 30 ଦିନ। ଚିର ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏପରି ଅପାର କରୁଣା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଏକନିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ଏତାଦୃଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ମନେ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଅଶେଷ କୃପାଧନ୍ୟା ମହିୟସୀ ମହିଳା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। 268 ଆଜ୍ଞା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ହଁ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଉଛି। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମାମାନେ, ଆଜି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଅଛି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କର। ସିଏ ମୋ ବାପା। ସେ ଏଇ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସେସନଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ମା ଓ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା। ଯେମିତି ବ୍ରଜୟ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବାପା। ବ୍ରଜୟ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବେଡ୍ ରିଡେନ୍ ଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 19, 2026 ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ଓ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନୀରବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ବ୍ରଜ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବ୍ରଜ ଭାଇଙ୍କ ପରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ରଶ୍ମି ପଣ୍ଡା ମାଆକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଜୟଗୁରୁ। ଭାଇ ମା ଆଗେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ରଶ୍ମି ମା ଆଗେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ବ୍ରଜ ଭାଇ ଆପଣ କହିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଠାକୁର ଆଜି ଶଶୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯୋଉଦିନ ପହଞ୍ଚିଲି ତା ପରଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ସମ୍ମିଳନୀ ସରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସି 8 ଦିନ ରହିଥିଲି। ସେ 8 ଦିନ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି କେବେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିନି। ମାନେ ବସିକି ଗପିବା, କଥା ହବା। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଲୋକ, ସେ କଥା ବେଶୀ ହୁଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ସେ ମତେ ଡାକିକି ବସେଇଲେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଦିନକୁ ବସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ବସି ଖାଲି ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କଥା, ଏବେକା କଥା, ମାନେ ସବୁ କଥା ସେ ଗପୁଥିଲେ। ଇଭେନ୍ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିଲି, ସମ୍ମିଳନୀ କେମିତି ହେଲା, ସେଠି ମାନେ କ'ଣ ଅବଢ଼ା ଦେଲେ କି
ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି ସଜା ହେଇଥିଲା ସବୁ ମୋ ଠାରୁ ବୁଝିଲେ। ସେଇଟା ମତେ ଲାଗିଲା କି ସେଟା ମୋର ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସହିତ କଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେବା କରିନି। ଖାଲି ଏତିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହା ଆମର ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗପିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ 8 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଗଲି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଆମ ଘରକୁ, ନା କେତେ ଦିନ ରହିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେଠି 8 ଦିନ ରହିକି ଆସିବି। ତ ତାଙ୍କ ମନ ଭଲ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ବାହାରିଲି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା ପରି ମୋ ମନ ହେଲା। ଆଉ ସେ ବହୁତ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଅନେଇବାକୁ ବି ଚାହିଁଲେନି, ମାନେ ବିଲକୁଲ ମୋ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୁଁ ତ ଆସିବି ନା, ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ତ ସେ କହିଲେ କେବେ ଫେରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 18ରେ ଫେରୁଛି, ଆଉ 18 ଇଭିନିଂ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ 19 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ଆସିବି, ଘରକୁ ଆସିବି। ତ 18 ରାତିରେ ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ 19 ତାରିଖ ସକାଳୁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲାନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଯାହା ହଉ ସେ ଯୋଉ 8 ଦିନ ମୁଁ ରହିଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଟାଇମଟା ମୋର ଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ସୁଖ ସବୁ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ, ଆଉ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତଦୁମତରେ ତାଙ୍କର ପରପାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ। ମା ତ କହିଲେ ବାପା ଆମର ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତି ଥିଲେ। ବାପା କେବେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ ନୀଳାଚଳ ଶାଶ୍ୱତ ସଂଘର ପରିଚୟ ପତ୍ର କରିଥିବାର ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ବୋଧେ କରିନଥିଲେ। ଟୁ ବି କ୍ଲିୟର, ଆମ ଘରକୁ ଆମର ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜେଜେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁପାଟଣା, ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦୁପାଟଣା ସଂଘରେ ବାମନ ପରିଡ଼ା ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଶୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କେନ୍ଦୁପାଟଣା ସଂଘରେ ଜେଜେ ଆମେ ପରିଚୟ ପତ୍ର କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ପିଲାଦିନେ କେନ୍ଦୁପାଟଣା ଘରଠୁ ବହୁତ ଦୂର ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ସଂଘ ନଥିଲା। କେନ୍ଦୁପାଟଣା ଆମ ଘରଠୁ ଅନେକ ଦୂର, ପ୍ରାୟ 20-22 କିଲୋମିଟର କି ବେଶୀ ହବ ଆହୁରି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯିବାକୁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ପିଲାଦିନେ ଆମରି ଘରେ ଗୋଟେ ପାଠ ଚକ୍ର ଭଳିଆ ପୂଜା ହଉଥିଲା, ମାନେ ଲାଇକ୍ ସଂଘ ପୂଜା। ସେଥିରେ ଆମ ପାଖର ଆଉ 2-3 ଜଣ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଧାରୀ ସଭ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ କେତେକ ନନ୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଧାରୀ ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଟା ବୋଧେ ମାସରେ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ହଉଥିଲା, ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମନେ ପଡୁନି, କି 15 ଦିନ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ହଉଥିଲା। ଆମ ଘରେ ପୂଜାଟି ହଉଥିଲା, ମାନେ ଯେ ସଂଘ ପୂଜା ଭଳିଆ ଆରତି ଫାଟି ସବୁ ହଉଥିଲା। ସେଥିରେ ମୋର ଯାହା ମନେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆସିନଥାଏ। ଆମ ଘରେ ଜେଜେ ସବୁ ମାନେ ପୂଜା ଉପକରଣ ରଖିଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଥାଏ, ମୋର ମନେ ଅଛି। ବାପାଙ୍କର କାମ ଥିଲା, ସେବା ଥିଲା, ସେ ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକିରି ରେଡିକି ରଖିବେ ସଂଘ ପୂଜା ଦିନ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ବାପା ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ପରିଚୟ ପତ୍ର କରିବାର ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ବୋଧେ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କାରଣ 2ଟା ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେ ଜେଜେ କେବେ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ମଧ୍ୟ କେବେ ଜେଜେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର କରିବି। ଲେକିନ ମା କହିଲେ ବାପା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତି ଥିଲେ, ସେ ସହଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ। So either of these reasons ସେ କେବେ ପରିଚୟ ପତ୍ର କରିବାର ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେ। ଜେଜେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ହଁ, ଜେଜେ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ଘରେ ଆଉ କିଏ ପରିଚୟ ପତ୍ର କରିବା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଜେଜେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେତକ ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଆଉ 2ଟା ସଂଘ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁପାଟଣା ସଂଘର ଭାଇମାନେ ଆସି କହିଲେ ଆମ ବୋଉକୁ ଯେ ତୁମେ ଆମ ସଂଘରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର କର। ତେଣୁ ଜେଜେ ଗଲା ପରେ ବୋଉ କେନ୍ଦୁପାଟଣା ସଂଘର ପରିଚୟ ପତ୍ର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋର ସବା ସାନ ଖୁଡି ପରିଚୟ ପତ୍ର କଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେରିକା ସଂଘ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର କଲି। ମୋର ଭଉଣୀ ସେପଟେ କେନ୍ଦୁପାଟଣା ସଂଘରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଂଘରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ତାପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ବୋଉ। ମୋ କହିବା କଥା ଜେଜେଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କେହି ପରିଚୟ ପତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ
ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ମା ଯେମିତି କହିଲେ ସେମାନେ କଲେ ପଚାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଏ ବାପା ଯିବ କି ଆଜି ସାଲେପୁର ଯାଉଛି ମୁଁ ସଂଘ ପାଇଁ, ହଁ ଖୁସି ହେଇ ବାହାରିବେ। କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମତେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ମୋର କାମ ଅଛି। ତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପଡେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇକିରି କରନ୍ତି ସବୁ ଆଗ୍ରହ ପରେ। ପୁରୀ ଗଲେ ଗୋଟେ ଯାଇ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ ଏମିତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନଟା ଥିଲା। ଯଦିଓ ବେଶୀ ସେମାନେ କଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ଇସ୍ୟୁ କି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମେ ବି ଗୋଟେ ଯେ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ସମ୍ଭ୍ରମ ଭାବ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଜେଜେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସେଠିକି ମୋ ବାପା ପକେଇକି ଅନ୍ୟ କେହି ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ସେମିତି ଆମ ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ଯଦି ବାପା କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠି କାମ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ବସିକି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କି ଏମିତି ରେଗୁଲାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ କି ଯେ ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ମାନେ ମନର ଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସହଜେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବୋଉ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ତା ଲାଷ୍ଟ କହିଥିଲି ବୋଉ ଚାଲିଗଲା 6 ମାସ ପରେ ବାପା ଗଲେ। ବୋଉ ଯାଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଉ ଅନେକ ଦିନ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ବୋଉର। ବୋଉ ଅନେକ ଦିନ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା, ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା ପ୍ରାୟ 5 ସପ୍ତାହ। ପ୍ରଥମେ ତାର ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିଛି ଖାଇଲାନି, ଖାଲି ପାଣି ଢୋକ ଟିକେ ପିଉଥିଲା। 2 ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ଆଉ 2 କି 3 ସପ୍ତାହ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ବେଳକୁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍, ହି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଫୁଲ୍ ସେନ୍ସ। ଖାଲି ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ହେଲା। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗ, ଲେଟ୍ ମି ଜଷ୍ଟ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଏ ମିନିଟ୍ ଅର୍ 30 seconds on that। ବାପା ଥରେ ଘରୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ, ମୋ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ସାନ ଭାଇଙ୍କ 2ଟା ପିଲା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ବାପା ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଟା ତାଙ୍କ ସାମନେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାପା ପିଟି ହେଇଗଲେ, ବାପା ପଡ଼ିଗଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଟ୍। ସେଇଠୁ ବାପା ପଡ଼ି ରହିଲେ, ଆମେ ଅପରେସନ୍ ସର୍ଜରୀ କରାଗଲା, ପୁଣି ପଡ଼ିଲେ, ପୁଣି ସର୍ଜରୀ କରାଗଲା। ଏମିତି ହେଇକିରି ସେ ମାନେ ଆଉ ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋର କହିବା କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ତା ପରଠୁ ମୋ ଖାଲି ମନରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷର କେତେ ଚିନ୍ତା ଥିବ, କେତେ ଆଶା ଥିବ, ରାଇଟ୍? ତା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ରେଗୁଲାର, ଏନି ଡେ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଆଉଟ୍ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍। ଯେ ଆମ ମନରେ କେତେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ଆଜି ଏଇଟା କରିବି, କାଲି ସେଇଟା କରିବି, ପରଦିନ ସେଇଟା କରିବି, ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହ ସେଇଟା କରିବି, ନେକ୍ସଟ ମାସରେ ଏଇଟା କରିବି, ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଏଇଟା କରିବି। ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟାଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଆଶା, ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା, ସମସ୍ତ କାମନା, ସମସ୍ତ ବାସନା ଏକଦମ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ଏକମାତ୍ର ଭରସା, ଠାକୁର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। just 30 seconds ଅନୁ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ। ସୋ କଥା ହେଲା କ'ଣ କି ସେମିତି ମାନେ ପଡ଼ି ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ସେନ୍ସ ଥାଏ। ମୁଁ ବି ଯେତେ ଯାଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗପନ୍ତି ମାନେ କିଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଭାଇ ମତେ ଫୋନ କଲା, ସାନ ଭାଇ, ଯେ ମୁଁ ଅଫିସରେ ଅଛି, ସକାଳେ ଫୋନ କଲା ଯେ ବାପା 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ଆଉ 2 କି 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୁମ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଡାକିଲେ ହେଲେ ହୁ ମାରୁଛୁ ନା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଟିକେ ଅବଜର୍ଭ କର, ଡାକ୍ତର ଦେଖା ଅବଜର୍ଭ କରୁଥାଏ। ହଁ, ସେ ତାଙ୍କ ସବୁ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ ଅଫିସରେ ଥାଏ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଭିନିଂ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିକିରି ମୁଁ ପୂଜା ସାରି ଧ୍ୟାନ ସାରିକିରି ଖାଇସାରିଛି, ବାସନ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ନାହିଁ, ଭାଇର ଫୋନ ଆସିଲା, ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ସୋ ମାନେ ମୋ କହିବା 2 ଜଣଙ୍କର ବାପା ବୋଉଙ୍କର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଟା ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ହେଲା। କଥା ହଉଛି ଆମର କେତେବେଳେ ସେଇ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଛି ମଧ୍ୟ, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ କୋଉ ଭାବରେ ଆସିବ ୱି ରିୟଲି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ତେଣୁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହବା ଦରକାର, ଠାକୁର ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଆମ ଜୀବନଟା ଉପଯୋଗ କରିପାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ଏବେ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ମା ଭାଇଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଛିଡା ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଜୟଗୁରୁ କହିବି ଆଗ, ତାପରେ 1 ମିନିଟ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଜୟଗୁରୁ କହିବି।
ଆଉ ତାପରେ ମିଲୁ ମାଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। জয় গুরু। জয় শরণ দেব ঠাকুর চরণ তলে মরণ কালে শরণ দেব ঠাকুর চরণ তলে মরণ কালে চরণ শ্রিত জন ডাকে আমলে চরণ শ্রিত জন ডাকে আমলে মোর মরণ কালে মোর মরণ কালে শরণ দেব ঠাকুর চরণ তলে মরণ কালে শরণ দেব ঠাকুর তলে মরণ কালে পর বল রিপুদল কবলে পড়ি পর বল রিপুদল কবলে পড়ি কলুষ পঙ্করে প্রভু গলি মোহরে কলুষ পঙ্করে প্রভু গলি মোহরে অনুতাপ নররে পরাণ জলে অনুতাপ নররে পরাণ জলে আজি ডাকে আকুলে আজি ডাকে আকুলে শরণ দেব ঠাকুর চরণ তলে মরণ কালে শরণ দেব ঠাকুর তলে মরণ কালে বেড়ু বেড় সরি সরি আসে আয়ুষ বেড়ু বেড় সরি সরি আসে আয়ুষ বারো আসি কে
শরণ দেব ঠাকুর মরণ কালে শরণ দেব ঠাকুর চরণ স্থলে মরণ কালে জীবনে যে পরিসাহা অছ ঠাকুর জীবনে যে পরিসাহা অছ ঠাকুর মরণ দুয়ারে মোর ধরিব কর মরণ দুয়ারে মোর ধরিব কর পিতা ধরিছিলে পুত্র নিভায়ে জলে পিতা ধরিছিলে পুত্র নির্ভয়ে জলে আজি ডাকে আকুলে আজি ডাকে আকুলে শরণ দেব ঠাকুর চরণ স্থলে মরণ কালে আসিছিলি একাইবে দিবি মোয়েকা আসিছিলি একাইবে দিবি মোয়েকা জয় গুরু নাম হেউ মো পথে সখা জয় গুরু নাম হেউ মো পথে সখা সময় ধকা ধকা নাহি মিলে সময় ধকা ধকা নাহি মনে আজি ডাকে আকুলে আজি ডাকে আকুলে শরণ দেব ঠাকুর মরণ কালে শরণ দেব ঠাকুর চরণ তলে মরণ কালে চরণ আশ্রিত জন ডাকে আকুলে চরণ শরণ দেব ঠাকুর চরণ তলে মরণ কালে মোর মরণ কালে Joy Guru young friends, first of all, my apology for starting your program little late. It was my fault entirely. I couldn't really estimate the time, so got a little carried away. Anyway, Aditi Ma, if you're there, please start the Pratham Sangha. Joy Guru. Joy Guru. কাহিকে ছাড়া সহবারা বুঝিত পারে না মন মোরা কাহিকে ছাড়া
বুঝিত পারে না মন মোরা অন্তরা মাঝিরে খেড়ালু চকাড়ি কাহিকি সতী ছড় করা কাহিকি ছড় প্রিয় বরা বুঝিত পারে না মন মোরা মন ঘরে ফুটে তুম ছাই আখিরে বীর ভেট নাহি বারুছি নীতি মন মতিরে নিশি দিনা বাসি খেল করা কাহিকি পরা বুঝিত পারে না মন মোরা মতে তুমি সুখ পাবলি অনুভব করে নীতি খালি আশিস তোমার পথে মোরা বাড়ি রুচি অনিবার কাহিকি ছড়া বরা বুঝিত পারে না মন মোরা ছড়না কাহিকি করা দিয়া পারি ছায়া খিদা যাও কি কি বলে কি মনা ছোড়া কাহিকি ছড়া বরা বুঝিত পারে না মন মোরা যাহা ইচ্ছা তুমি হুয়া তাহা সুখারে দুখারে চিরা সাহা যাহা পছে হুয়া সম্পত্তি মোরা তুমি মোরা মুতু কাহিকি কাহাতি পরা বুঝিত পারে না মন মোরা অন্তরা মাঝিরে খেলালু চকারি কাহিকি সাথী ছড় করা কাহিকি বরা বুঝিত পারে না মন মোরা কাহিকি বরা বুঝিত পারে না মন মোরা জয় গুরু Jai Guru, young aspirants, this is Shreyama and I will be conducting our YA session today. I hope everyone is doing well and looking forward to it. I will start first by taking attendance and then I'll ask Aditi to share the meaning of the she just sang
And while we're taking attendance, please go ahead and have today's story ready in front of you. I'll ask one of you to read for us today. So with that, I'll start our attendance. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Adhyasa? Aishi? Adhyasa. Agema. Jai Guru. Aishi? Jai Guru, Aisha ji Basini. Okay. Jai Guru. Anik? Jai Guru. Jai Guru. Ansh? Jai Guru. Jai Guru. Anshu? Jai Guru Ma. Jai Guru. Arnav? Jai Guru. Jai Guru. Aryan? Jai Guru. Jai Guru. Ashrita? Jai Guru. Jai Guru. Jamu? Jai Guru. Jai Guru. Divyam? Timmy? Jagrat? Jai Guru. Jai Guru. Naitik? Jai Guru Ma ji Basini. Agya Bhai. Jai Guru. Nivriti? Jai Guru. Jai Guru. Pratyusha? Pratyush? Jai Guru Ma. Jai Guru. Prayushi? Agya. Jai Guru. Sanvi? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sharanya? Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sharla? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sarthak? Bobby? Jai Guru. Shilpi? Jai Guru. Shilpi's coming. Okay. Jai Guru. Shreyasi? Jai Guru. Jai Guru. Jimmy? Simran? Siddhi? Jai Guru Ma. Jai Guru. Shrija? Suhani? Jai Guru Ma. Jai Guru. Yukta? Okay. Is there anyone I missed? In that case, I think that concludes our attendance. Aditi, please go ahead and share the meaning of the song that you sang. Jai Guru, the meaning of the song is that even though we can forget about Thakura because of our distractions in our daily life, he was always there with us. No matter which path we take or whatever happens in our life, Thakura's blessing is always there. Although we cannot fully understand who Thakura is or our relation with him, he is the person we can completely depend on. Thakura belongs to every one of us and guides us. Jai Guru. Jai Guru. Aditi, thank you for sharing. That was really, really nicely captured, and I think relates a lot to what we will talk about today, especially as we try to remember that Thakura's blessing is always there with us, and he is our Guru, always watching over us, no matter what path we take. So with that, I remember last time we talked about one of the biggest questions in spirituality, which is, who am I? We learned that our deepest identity is actually not based on our name or appearance, achievements, or what others think of us. And Hindu philosophy teaches us that beneath all of those things is the Atma, the eternal self. And we read about how Narnikanta has been searching for answers about his true nature and his connection to the divine. And so in today's reading, we will see that discovering that truth wasn't easy. He had to leave behind comfort, endure hunger, uncertainty, hardship, and really, really dedicate himself completely to finding his guru. So with that, I won't start us off with any questions. Instead, we'll start with the reading so that we have some time to talk about what we learned today. So I'm curious, Shreyasi, if you have the reading in front of you, are you able to read for us today? Jai Guru, yes, I can read today. Okay, go ahead when you're ready, Jai Guru.
Jaipur. After traveling through many places in northern India, Nalnikanta reached the western part of India in his search of his Guru. At the time, he was leading a very difficult life. While at home, he was cared for by a loving family with everyone's care lavished on him. From childhood, he was very conscious of self respect and did not ask for anything. His mother and aunts saw to it that none of his wants remained unfulfilled. Now he was penniless. Sometimes he spent the day without food, hence he became very wiry and pale. He often slept at the roadside. His body and clothes were very dirty and his hair had become matted. Nalanikanta was the prime example of someone who, despite his birth in a decent family with a comfortable living, could take up such a life of hardship in search for truth. To meet his destined guru and acquire true knowledge were his two prime goals. To fulfill an ideal and to achieve one's objectives, if someone sacrifices all comfort and spends one's energy and time concentrating on that ideal, it is understood that he is truly determined to reach his goal and ready to give up anything to achieve it. Nalanikanta tolerated all hardships and hazards without any complaint in order to acquire knowledge. Thus, Almighty God provided him opportunities to fulfill his quest for truth. Nalnikanta reached Ajmer in Rajasthan while wandering in western India. A Bengali gentleman, knowing that Nalnikanta was also Bengali, gladly provided him shelter and food. He came to know from Nalnikanta that he was looking for a guru who could guide him on the path of knowledge. The host suggested the name of a guru who was of the princely state of Kota. That day, the guru was to address a gathering in Ajmer. At the request of his host, Nalnikanta reached the gathering out of curiosity. He was startled to see the saint on the platform. He instantly realized that the saint who was addressing the gathering was none other than the saint who appeared in his bedroom and physically handed over the one-letter mantra written on the wood apple leaf. Unexpectedly, Nalnikanta rushed towards the saint and fell at his feet, shouting, "Finally, I have found him." The learned saint was Paramahansa Srimad Swami Sachidananda Saraswati, who was a saint from Maharashtra. Swami Sachidananda had a hermitage sprawled over a vast area on the top of Savitri Hills at Puskar near Ajmer. Nalanikanta went with the saint to his hermitage. He began staying in that hermitage as an inmate and was engaged in various manual services. Swami Sachidananda in the beginning was hesitant to keep Nalnikanta in his hermitage as he thought that the easygoing, cozy people from Bengal were not generally fit for monastic life. But though a Bengali, Nalnikanta was firm in his resolve to acquire true knowledge for which he was prepared to pay any price and undertake any hardship. He smilingly accepted the untold hardship of the monastic life and sincerely performed whatever he was directed to do by his guru Swami Sachidananda. The hermitage had horses and cattle. Nalnikanta brought grass for the horses, took care of the cattle, brought firewood for the holy fireplace of the hermitage, cut firewood for cooking, and prepared food for Swamiji and others. However, he did not consider physical hardship difficult for him. Subsequently, Swami Sachidananda became extremely pleased with Nalnikanta's devotion and sincere service rendered to him in the hermitage. He initiated him into monkhood and named him Nigamananda. Nigam means the Vedas and Ananda means divine joy. Since Nalnikanta understood the inner meanings of the Vedas very easily, his guru named him Nigamananda. From a very tender age, Nalnikanta had several experiences of supernatural incidents. He was born with these qualities due to his spiritual attainments in the previous births. In his ascetic life, he was able to see ghosts and divine forms with his physical eyes. Guru Swami Sachidananda had a meat-eating demon under his control. The demon did whatever Swami Sachidananda wanted him to do. In return, Swami Sachidananda had to offer him non-vegetarian food on every first moon day. One day, Swami Nikamananda, in order to offload the burden of his guru, requested him to entrust the job of taking care of the demon. Ultimately, Swami Nikamananda handed over the demon to a willing Naga saint. As required after the initiation into the sainthood order, Swami Nigamananda was advised by his guru to visit and realize the spiritual import of the four most sacred places, Dhamma, situated in the four extreme sides of India, being Badrinath, Dwarka,
Rameswaram and Puri. His sacred travel was conducted on foot. He visited all these 4 holy places in India and returned to the Guru's hermitage at Pushkar. A few days after his return, Guru Swami Sachidananda ordered him to seek the shelter of a yogi guru to practice yoga. The reluctant Lingamananda had to leave Swami Sachidananda and his hermitage at Pushkar in search of a yogi guru. While wandering in the deep forests of Gotha, a state in Rajasthan, he met a female yogini who provided him the proper direction to his search for a yogi guru. On her advice, he left for the far eastern part of India via Kolkata by train. He arrived at Kamakhya in Assam state, and from there he went on a pilgrimage with a few other saints to remote Parshrama Tirtha situated high in the mountainous range in present-day Arunachal Pradesh. On the way to that place, deep inside the forest, Swami Nigamananda fell seriously ill with a severe bout of dysentery. Thinking that he was not going to survive, his companions left him in that dangerous forest area at night. By the grace of God, a tribalman saw Swami Nigamananda in that helpless condition and rescued him. He provided him shelter, nursed him with loving care, and gave him some herbal medicine and food. As the monsoon season had already set in, it was virtually impossible for anyone to take a return journey from that hilly track. On his recovery, Swami Nigamananda had to stay in the hamlet of that hilly tribe. Every afternoon, he made it a habit to go to the mountains and enjoy the scenic beauty of the forests and the mountains. He learned the language of the tribe and was able to communicate with them. Very good. Guru Tracy, thank you for reading. A lot of different topics are covered in this part of chapter 6. We don't have too much time to discuss, so we'll try to do our best to discuss what we can. But the first place that we'll start is the determination and sacrifice that we see Narnikanta go through for the search for truth. So I wonder, Jagrat, can you remind us what was Narnikanta willing to give up in order to find the truth and his guru? Jagrat? Or how about Anik? Can you remind us what Narnikanta was willing to give up in order for his quest for truth? Jaguru, during his quest for truth, Narnikanta, he was penniless, and also he was often very hungry throughout the day. Jaguru. Yes, exactly. In addition to that, he would sleep outdoors, wore dirty clothes. He gave up many of the comforts that most of us enjoy every day. And Charlotte, what do you say? Do you think his journey was easy or difficult? Jatu, I think his journey was very difficult, and he must have been in like positions where he must have been thinking about like what he should have done, and like because he had to like sleep on the roadside, he had to wear dirty clothes, and someday he didn't eat tiger. Yes, exactly. You described it really well. I'm sure his journey must have been very difficult, exactly for the reasons you said. But he continued on because he really believed that discovering the truth about life and God was worth all of that. So, considering that, what does Arnikanta's willingness to endure hardship teach us about commitment to a goal? That is what. Or Sanvi, can you tell us your thoughts? What do you think? What does Narnikanta's willingness to endure hardship teach us about commitment to a goal? Jaguru, if we're fully committed or devoted to something and putting all our energy and time without any complaints or anything in return, then we can achieve it, and God will provide us blessings to do so, Jaguru. Yes, exactly. You brought up something really important about God will give us blessings to achieve that thing that we are going after. We'll touch more on that. But Sandy, can you share with us one more thing? How would you determine when a goal is worth sacrificing for?
Jai Guru, if that goal progresses me on my spiritual path or just brings me closer to my connection with Thakura, Jai Guru? Jai Guru, absolutely. It sounds like what you're getting at is it has to be something that really connects with your values. It has to be something important that helps you grow positively, but it's worth sacrificing some of these really important things. We'll continue on that thread. But the second thing that we read a lot about was finding one's guru. And let's see. Piyush, how did Narnikanta recognize Swami Sachidananda when he saw him? Jagur, he recognized Swami Satchidananda because it was him who he saw in his bedroom giving the belief mantra, Jagur. I do, exactly. And then, Prayushi, how do you think Narnikanta felt when he finally found Swami Satchidananda? He was very happy and joyful to see him because he's been looking for him, Jai Guru. Jai Guru, exactly. After years of searching and uncertainty, he finally met the person whom he believed God had chosen to guide him. Absolutely. So, let's see. Suhani, can you explain to us why do you think finding a guru was important to Narnikanta? Jai Guru, you can see all the hardships that he endured and how he continued to persevere. You can see that like true devotion, and you can see how special this connection is to him. So I think his journey and how he continued to persevere really shows how special it is. Jai Guru. Exactly. And I think also Narnikanta realized that books and personal effort alone could not answer all of life's deepest questions. It's just like how we have Thakura. We are trying to grow ourselves, grow on our spiritual path, but we realize ourselves that just by reading books and inquiring ourselves, it's not enough. We need others. We need a guru to show us the way. So after that too, we also read a little bit about humility and service within the chapter. Let's see. Arnav, what kinds of jobs did Narnikanta do in the hermitage? Jai Guru, Narnikanta did lots of manual, like hard labor jobs, like cutting firewood, cooking food, taking care of the horses. These are just like hard labor, but he did them all willingly without any complaint. Jai Guru. Exactly. You anticipated my next question, which was, did he complain when he did these things? And you're right. No, he didn't. He performed them very happily and sincerely. So if that's the case, why do you think spiritual training often includes physical work and service? Jai Guru, because by doing your physical service and your seva, you're able to, I think, just demonstrate compassion and practice positive feelings that can bring you closer to Thakura. Jai Guru. Jai Guru, exactly. Service teaches humility, discipline, responsibility, compassion, like you said, and selflessness. Some of those really basic qualities that help us reduce our ego and remind us that no task is beneath us when it is done with sincerity and devotion. It's a lot of the things that we talk about when we talk about seva and how we engage, at NSM or in our day-to-day lives. There's not a task that for which Thakura views anything lesser or more. So it's really important to engage in those ways so that we can continue to reduce our ego. And from Narnikanta's attitude towards service, we can also encourage our own selves to try things that maybe we haven't done or offer our love in a form that we may not have yet so far. Okay, then the next portion of the chapter talks a little bit about Narnikanta becoming Swami Nikamananda. Sharanya, what new name did Narnikanta receive after becoming a monk? Jai Guru, the story says that he was after monkhood. He said that he was named as Nikamananda. Jai Guru. Exactly. And Sharanya, what does that name mean? It says that Nikam means
the Vedas, and Ananda means divine joy. Joy. Exactly. Exactly. Really well said. And let's see, Aditi, why do you think spiritual traditions sometimes give people new names? Jagger, I think that spiritual traditions give people new names because it like kind of just shows like their progress on the spiritual path and what they've learned so far, and then like their new spiritual identity. Jagger. I agree, really well said. A new name can symbolize a new stage of life, a deeper purpose, or spiritual transformation. And Shranya reminded us the meaning of Nigamananda, and in the chapter we saw a lot of those qualities embodied within Narnikanta. We saw his dedication, his sincerity, spiritual understanding, humility, all of those things. So we see him transform from who he was before and slowly taking steps forward to becoming the guru that he eventually becomes for devotees like us. Now, there is a very important part of this chapter that was mentioned earlier, and it's talking about faith during difficult times. And Aditi also reminded us this when she sang earlier, Thakura's blessings are always there, but it takes faith for us to see that. So I'm curious, Sanvi, what happened to Swami Nigamananda during his journey in the mountains? Can you remind us? Sanvi? Or how about Nivrit? Oh, Jagger, he was wandering in the deep forest, and he was in a dangerous forest area, which was which had very hard conditions. But he saw a tribal man who provided him with nurturing and care and saved him. Jagger. Jaguru, yes, exactly. And so when he was taken care of by that tribal man, I want to know, Shreyansi, what does this incident teach us about kindness and compassion? Sorry, Jagru, this incident teaches us that regardless of other people's situations or our own situations, we should always be open to helping others, and we should always welcome others with open arms and try and do whatever we can to sort of help other people. Jaguru, yeah, absolutely. Not only is it a reminder for us to help other people, it also reminded us that, when we are working towards something very important, if we have faith, God works through ordinary people and situations to guide and protect us. We just have to make sure that we are open to that. So it's very possible that that man could have helped Nigwananda, and perhaps Swami Nigwananda would have said, no, I don't want that help. But these are ways that in our lives we can consider Thakura as working through people to help us move forward in our journeys. So we never know where those blessings could come from, but we must remember that we are constantly surrounded by them. And so my last question, since we are slightly over time, Nivriti, is there a lesson from this chapter that you think we could apply in our own lives this week? Jaguru, even though things can get hard, we should still try to do them. Jaguru? You said that really simply. It's a great reminder to us. Even when things are hard, we should still try to do them. I hope that each of us remembers that we have done many, many hard things so far, and so far we have overcome all of them. So the next hard thing that we are faced with, we should definitely try to do it because we are fully, fully capable, and we have Takura's blessings always with us. So with that, I'll conclude our session for today, and I hope that we can see from this part of the chapter that Narnikanta left behind everything the world told him was worth keeping. He left behind comfort, safety, even his own name, and he walked towards something that he could not yet see.
He was abandoned and left for dead, and yet, at every low point, grace arrived. Not from the people he expected, but it arrived. A stranger fed him, a stranger saved his life. A guru saw in him what no one else had seen. So when a person moves with sincere purpose, the world has a way of conspiring to help them get there. You just have to decide what you're walking toward and keep walking even when the road disappears. So with that, I thank each of you for spending your time in our discussion today. I beg for forgiveness for any mistakes that I might have made. I believe today Ashrita has Pari and Baba Binimaya Seva. So Ashrita, please go ahead when you're ready. Jai Guru. Jai Guru, Shri Shri Thakur Maharaj, all my Ma and friends, I do pranam at the lotus feet of Shri Shri Thakur Maharaj. I feel very blessed because today is my Pari. Our Bhakta Samlani is coming next month and I am very excited. I cannot wait to meet all my Ma, friends and elders. I am looking forward to offering my pranams to Thakur, singing bhajans, joining Y programs, taking Mahaprasad and enjoying the Ananda Seva with everyone. I have heard many wonderful things about the Odisha Samlani, but I have never attended it in person. I pray to Thakur about to bless me with an opportunity to attend the Odisha Samlani someday. For me, Samlani is a very special time. We all come together as one family, make new friends, learn good values, and receive blessings from Thakur Maharaj. I pray to Sri Sri Thakur to bless everyone with happiness, good health, peace, and devotion. Thank you, everyone. Jai Guru. Jai Guru. I feel blessed today to have Seva, and I always think throughout the years as my time for Seva comes, what I'll say for Bhava. And this time I want to share what I've been working on. These last few months, there have been a lot of changes, a lot of things going on, and I had decided, as we've been reading in the Gita and we've been covering in the Young Aspirant sessions a lot, we talk about relying on Thakura and having detachment and relying on him in those times to get through stressful times and to remind ourselves of what truly matters. And so I've been struggling to do that, but I've been trying to do it. I found myself, I started a new job. I was in a job search, and as I was going through, it can get really frustrating. I found myself as I was going through thinking of Thakura and saying, I'll do what I can do. I put the application in, I prepare, I do everything that's in my power to do, but whatever the result is going to be the result. And I would rate Thakura not for any specific outcome, but just that however things were going, that I was going in the right direction, that I was doing my best, that I was following his teachings, that I, whatever come what may, that I would be able to get through it, do what was best, follow his teachings, be who he wants us to be, as we keep discussing. And there's one incident a couple weeks ago I found where I thought I felt his guidance, and I thought that it worked very well. I took Purna to my in-laws follow Satya Sai Baba, and they had their retreat, which is their version of Samalani in the mountains. It kind of reminded me of when we used to do Samalani in the Black Mountains and Betty's house. And
going up there, it was difficult. I flew up myself, and I had a very cranky toddler, and everything as it was occurring, I felt like I got the strength to go through it, and I knew what to do, and I could handle it and stay calm by I just said Jai Guru, and I thought of Thakura. And when we were at the retreat, it was lovely, and on the first night, it was raining, it was cold, and on the first night we lost power. And we are up in the mountains, there's no cell service, it's cold, it's rainy. And what I thought was really nice is the first thing someone said as the power went out was, well, we're in this retreat, we're here together, we're trying to do something spiritual, and it must be that we have something to learn from this. We don't need power, we can just keep doing what we're doing and uplift each other, and we can be the light and the energy here. And I liked that a lot. I think that was, as I've been trying to think detachment and trying to trust in Thakura and put everything, try to be detached from the results, but trying to follow his teachings, I thought that was a good reminder of, whatever happens. Sometimes you see, I wanted a certain result and I'm disappointed in whatever I'm doing. But whatever is happening, seeing his grace in it and seeing the positive is in it, I found that was a good reminder of that. And I think that's the kind of attitude that I'm also trying really hard to have, which is, as things happen, seeing his hand in it, seeing, I think I'm getting better at feeling that faith that he'll bring me through everything, and I just need to follow that path, but then also seeing the positives of it and seeing his guiding hand in everything, and not really trying to look for a certain result. So with that, I'm still working on it, and that's something I've always struggled with, but I'm hoping with his blessings that I get better as that goes on. Jai Guru. Jai Guru. जी भाव विनिमय पाड़ी सेवा पाड़ी आ भाव विनिमय जी शुणुली स्मृति चारण था शुणुली मन पड़ा मोर यही वर्ष भितर आमर जे स्मृति चारण चली मैंने दूसरा तो भाविली जो जहाँ भी किसी हो ठाकुर इच्छा हो केते दिन मैंने जो स्वाध्याय चली केत बहुत जिन पढ़ा हो गोटे कि जी सब मैंने आम सबुदिन भी आम पढ़ुचे महावाक्य पंचंग जमी पाखे ठिलु इच्छा ये आसीचु कम करने पुणी कम सरीगले पुणी फेरी तेणु ये सब तो पढ़ी दूसरी मैंने घोषा हो गला किंतु सेटा निज जीवन में केते करि परछे सेटा स्पेसिफिक चिंता करथिले सेटा तोड़े आसुची ये टाइप की सिचुएशन आसुची मन साइंस भी चलते अच्छे तो इमिडिएटली तार मन पड़ुची ना ठाकुर जहाँ भी कर आमरी भलपाई से जानते कौटा भल कौटा खराब तेणु से जहाँ भी कर भलपाई होती से चिंता तो आसूची कितु ठाकुर प्रार्थना करमी सब जहाँ कहते सबुदिन पढ़ुचे माँ मान परिचय पत्र जहाँ जहाँ तुम कम कर जहाँ भी कर कला बेले जिते जहाँ भी कर सब अंतर रखी बाहर तुम बाह्य कार्य कर अंतर धरी रखी था से चेष्टा करने कि सब हो पारे माने मोस्टली रोषे कला बेटे मन ठीक रखना मन रोचे हाँ ठाकुर करुचे रोषे करुचे
तेणु से ठाकुर सब मन रखते सब मत सब डर लगे ऋण फल पकड़ा सब से जयगुरु नामटा आस सब ठाकुर जन ठाकुर या ठीक हो तो ठीक तुम भल लगे तो सीटा सब मन तो सहीटा सब बड़ अन्य समय भी सहीटा बेले बेले आसूँ नट सब एव्री टाइम तो ठाकुर प्रार्थना कि सब माने ठाकुर जहाँ कहते भल गोटे जिन देखते कि कहते तुम्हें माने घर भी ठाकुर आम रोचु सेवा करने से कहीदे कि मन में सब पूरा सब मन रही ठाकुर प्रार्थना कर ठाकुर आशीर्वाद करूँ जपरी जो उद्देश्य संसार को लेकिन आसमती से ठीक ठीक भाव सफलता करें सब आप चिंता रहे अंतर कही अंतर पाइबाटा ही असल प्राप्ति जमी सेमती से अंतर जमी पाइपर से आशीर्वाद करूँ ठीक अच्छे जय गुरु जय गुरु जय गुरु I invite Shishi Thakur, all my young wait Anshul I have to invite Thakur for Madhyana Bhava जय गुरु प्राण ठाकुर आज अधिवेशन सरीपा जाऊे सरला आप विश्राम कर विजय करेंगे सेठार आपन को मध्याह्न भोग नवेदन कर आसन मंदिर भक्त भाई माँ और पिला मैंने प्रसाद सेवन करेंगे आज संध्या 6:30 बेले नित्य पूजा पर निमंत्रण कर पूजा योगदान करें सेवार सुयोग देवे जय गुरु Okay, Anshul, go ahead. Okay. Jai Guru, I invite Shishi Thakur, all my Samaj, and young aspirants for our next Sangha Puja to be held on June 14th, 2026. Jai Guru. Jai Guru. Thakur Maharaj, भाई माँ और यंग एस्पिरेंट्स मैंने आसंता 14 तारीख जून 14 तारीख रे मोर अंशुल और समिता मांकर सेवा पाई आसी पूजा जोग दे पूजा को सफल करने समस्त को अनुरोध रहा जय Jai Guru. On behalf of myself and all others that have had Valir Seva today, I beg for forgiveness from Sri Sri Thakur for any mistakes which we might have made, both unknowingly and knowingly. Jai Guru. Jai Guru. Daya Moya Sri Charani Ehi Nivedana Daya Moya Sri Charani Ehi Nivedana Nirantara Tapanava Karibi Smarana Nirantara Tapanava Karibi Smarana Eha Choda Narahiva Itara Kamana Eha Choda Narahiva Itara Kamana Ehi Matra Bhiksha Mora Etiki Prarthana Ehi Matra Bhiksha Mora Etiki Prarthana तुमे प्रभु मोहि दास एहि अहंकार तुमे प्रभु
प्रभु मोहि दास एहि अहंकार एकमात्र जीव प्रबल संस्कार एकमात्र जीव प्रबल संस्कार एथि लगी जेबे काले न मिले मुक्ति एथि लगी जेबे काले न मिले मुक्ति तथापि रखिबी मने अनंत ध्रुपति तथापि रखिबी मने अनंत ध्रुपति तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते पड़िथिबी जही तही तुम्हारी इंगिते पड़िथिबी जही तही तुम्हारी इंगिते ধ্বংস পরে রচনার অভিনব রূপ ধ্বংস পরে রচনার অভিনব রূপ দেখি দেখি আসি জীব অসল স্বরূপ দেখি দেখি আসি জীব অসল স্বরূপ মিলাই না পারে যেবে তব যন্ত্রেশ্বর মিলাই না পারে যেবে তব যন্ত্রেশ্বর তব নামে বাই জীবে ভঙ্গা বীণা মোর তব নামে বাই জীবে ভঙ্গা বীণা মোর শুনো বন শুনো কেহি থিব অহংকার শুনো বন শুনো কেহি থিব অহংকার তুমি প্রভু মোহি দাস এতিকি সংস্কার তুমি প্রভু মোহি দাস এতিকি সংস্কার প্রেমময় শ্রীচরণে করে নিবেদন প্রেমময় শ্রীচরণে করে নিবেদন তুম জয় গাউথিবি এ সারা জীবন প্রভু তুম জয় গাউথিবি এ সারা জীবন জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু
Guru, Jai Guru, Jai Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai Jai Guru, 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 Jai Jai Guru, 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 Jai Jai Guru, 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 Jai Jai Shri Shri Thakurer Premanande Bole Gowar Shri Shri Guru Maharaj Ki Jai, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. ଜୟଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମହିଳା ପୂଜା ଆଉ ଶେଷ ମହିଳା ପୂଜା ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେ ପରିଚାଳକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ମାଆମାନେ ଧଳା ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ ମହିଳା ପୂଜାରେ ଡେଫିନେଟଲି। ଆପଣ ଯଦି ଏନଫ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ତ ଭଲ କଥା ସମ୍ମିଳନୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପରିଚାଳକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମହିଳା ପୂଜାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧଳା ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ। ସେଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖି ନେଇକି ଆସିଥିବେ, ନହେଲେ ଚୋକାର କରିବେ ଯଦି କିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉଥିବେ ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଦିନଲିପି ରିପୋର୍ଟ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମେ ମାସର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସମାନ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 52 ଜଣ କରିଥିଲେ ଦିନଲିପି, ମେ ମାସରେ 52 ଜଣ। ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 39 ପିପୁଲ କରିଥିଲେ ପୁରା ମାସଟା, ମେ ମାସରେ 39 ପିପୁଲ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ମାସଟା। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 25 ଦିନ କିମ୍ବା ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି 44 ପିପୁଲ, ମେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ 25 ଦିନ କିମ୍ବା ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି 44।
not the exact same people, different people, but the statistics are exactly same. It's so interesting. Anyway, ଖାଲି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କମ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଅଧିକା, ଆଉ ଯଦି ପୁରା ମାସଟା କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କମି ଯାଉଛି, ମାନେ କମି ଯାଉଛି ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ପରନିନ୍ଦା ପରିଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ସପ୍ତାହରେ କେତେଟା ମାସରେ କେତେଟା କରି ପକଉଛନ୍ତି ପରନିନ୍ଦା ପରିଚର୍ଚ୍ଚା, ତାକୁ ଆଉ କେମିତି କମିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ମାନେ ପ୍ଲିଜ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ନେଗେଟିଭଲି। କାଲି ଗୋଟେ ରାତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଥିଲେ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ବସିଲେ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସରକାର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା କାଲି, ଆଉ ମୋ ପାଟିରୁ ଦୀପଦ ବାହାରିଗଲା, ମାନେ ଅନୁତାପ ଲାଗିଲା ମନରେ ଯେ ଆଇ କୁଡ୍ ହାଭ୍ କେପ୍ଟ କ୍ୱାଇଟ୍, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ସମସ୍ତେ ଗପୁଛନ୍ତି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୁଁ ଏକଦମ ମାନେ ସେଠି ଖୁମ୍ବ ଭଳିଆ ବସି ଚୁପଚାପ, ପାଟିରୁ ଦୀପଦ ବାହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାବିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କଲି, ରାଇଟ୍। ମାନେ ବଟମ ଲାଇନ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ଲିପେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ମାସରେ କେତେଟା ଭୁଲ ହଉଛି, ତାପରେ ମାସଟା ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ରାଇଟ୍। Anyway, long story short, let me finish up read the names of people who have ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମାସ ସାରା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ପୁରା ମାସଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ମାସଟା: ଅଜିତ ଭାଇ, ଅମିତାଭ ଭାଇ, ଅଞ୍ଜନା ମା, ଅନୁପ ଭାଇ, ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ, ବିଜୟ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା ଭାଇ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ, ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ, ଦୌଲି ମା, ଗୁରୁଦାସ ଭାଇ, ଜ୍ଞାନ ଭାଇ, କଳ୍ପନା ମା, ଲିସିତା ମା, ନୀଲୁ ମା, ପଦ୍ମା ମା, ପଲ୍ଲବିତା ମା, ପଲ୍ଲବୀ ମା, ପ୍ରଭାକର ଭାଇ, ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମା, ରଶ୍ମି ପଣ୍ଡା ମା, ସଂଘମିତ୍ରା ମା, ସଞ୍ଜିତ ଭାଇ, ସାର୍ଥକ ଭାଇ, ସସ୍ମିତା ମା, ଶିବାନୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ ମା, ସ୍ମିତା ବାଇ ମା, ସ୍ମିତା ରାୟ ମା, ସୁଭାଶିଷ ଭାଇ, ସୁବ୍ରତ ଭାଇ, ସୁକୃତ ଭାଇ, ସୁଶ୍ରୀ ମା, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଭାଇ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଭାଇ, ଶ୍ଵେତା ମା, ଉଷା ମା, ଭକ୍ତ ଭାଇ। Once again, thank you all. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ again one more time requesting, ଏତେ କରନ୍ତୁ, ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତ ଅନେକ ଥର କଥା କହିଥିଲି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସିରିୟସଲି କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଉ, ଜୟଗୁରୁ। ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ, ଅନୁ ଭାଇ କିଛି ଅଛି ପଇସା ପତ୍ର ଆଦାୟ କରିବା ନା କଣ? ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହେଇପାରେ ବୋଲି କହିବେ କି? ହଁ 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 ହଁ, ସିଏ ଯେହେତୁ ପରିଚାଳକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ 18 ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତ ତାପରେ ସଣ୍ଡେଟା ହଉଛି 19-21 ତାରିଖରେ ଆମର ଇଂଲିଶ ସେସନ କରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପରିଚାଳକଙ୍କର ଡିସ୍କସନ ରହିବ, ପରିଚାଳକ ୱିଲ୍ ବି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଦ ସେସନ। ତେଣୁ ଆମର ଥାର୍ଡ ୱିକରେ କରାହଉଥିଲା, ଥାର୍ଡ ୱିକେଣ୍ଡରେ, ଥାର୍ଡ ସଣ୍ଡେରେ କରାହଉଥିଲା ଇଂଲିଶ ସେସନ। ତେଣୁ ସେ 21ଟା ପଡୁଛି ଥାର୍ଡ ସଙ୍ଗେ, ଯେହେତୁ ପରିଚାଳକ ଥିବେ ସେଥିରେ ନ କରିକି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆରେ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ପରିଚାଳକ ଡିସ୍କସନଟା ଟିକେ ଭଲ ହବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ ଆଗର ଯେ ନେକ୍ସଟ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଆମର ହବ ଇଂଲିଶ ସେସନଟା। ତେଣୁ ସେତିକି। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା କି ଅନୁ ଭାଇ? ନା ଭାଇ, ସେତିକି। ଭାଇ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କୁ ଯିବା।